Now, let us look into these examples. Okay, one example is x square plus 2x plus 2 is equal to 0. And the other side, one more example is x square plus 2x minus 1. Let us see the roots of these two quadratic equations. A verse 2 is equal to 0. And the other side, one more example is x square plus 2x minus 1. Let us see the roots of these two మూలాలు minus 2 plus or minus under root b square minus 4ac by 2a. Is it not? అవునా కదా? సూత్రం ప్రకారం వర్గ సమీకరణాలకి మూలాలు ఏంటి? మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac by 2a. ఏ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? ఏ అంటే 1, బి అంటే 2, సి అంటే 2. ఇది మీకు తెలిసిన విషయమే కదా. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏమొస్తాయి? -2 plus or minus under root 4 to 8 కాబట్టి -4 by 2 అంటే ఏంటి? -2 plus or minus 4i square -1 అంటే i square అని రాసుకోవచ్చు, అవునా? by 2. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు -2 plus or minus 2i by 2 అంటే ఎంత అయింది? -1 plus or minus i. సో వాట్ ఆర్ ద రూట్స్? -1 plus i is one root, -1 minus i are the roots. Is it not? Similarly, you also observe this problem, this quadratic equation. What are the roots here? X is equal to -2 plus or minus under root b square minus 4 into 1 into 1. Okay. By 2 into 1. What is a here? 1. B is equal to 2. C is equal to -1. Is it not? So this is equal to -2 plus or minus under root 4 plus 4 is 8 by 2. This is -2 plus or minus 2 root 2 by 2. This is equal to -1 plus or minus root 2. So -1 plus root 2 and -1 minus 2 root 2 are the roots. Okay. So observe that whenever you have -1 plus I as a root, -1 minus I is also the root. Similarly, whenever you have -1 plus root 2 as a root, -1 minus root 2 will be the root. So whenever you have complex numbers or irrational numbers as a root of an equation, they occur in pairs. They won't come alone. ఎప్పుడు జంటగానే వస్తాయి. వేటికి ఎప్పుడైతే సంకీర్ణ సంఖ్యలు కానీ కరణులు కానీ సమీకరణం యొక్క మూలాలుగా ఉన్నట్లయితే అవి ఒక్క మూలం ఒకేసారి రాదు. వాటితో పాటు దాని సంయుగ్మము, అలాగే ప్లస్ రూట్ 2 ఉంటే మైనస్ రూట్ 2 అలా జంటగా వస్తాయన్నమాట. ఇక్కడ ప్లస్ ఐ ఉంది, దాని సంయుగ్మం మైనస్ ఐ. ఈ సంకీర్ణ సంఖ్య దాని యొక్క సంయుగ్మము, అలాగే కరణి దాని యొక్క వ్యతిరేక గుర్తుగల విలువ మూలాలుగా మనకి వస్తాయి. ఎప్పుడైనా సరే ఇవి జంటగానే వస్తాయి. అంటే ఎప్పుడైనా ఇవి మూలాలుగా ఉన్నాయంటే వాటి యొక్క తరగతి సరి అవ్వాలన్నమాట. లేదా 2 కంటే ఎక్కువ తరగతి ఉన్న సమీకరణం అవ్వాలి. When do you get this as the roots? When you have even degree or degree more than 2. Otherwise, you won't get these two as the roots. Is it not? Suppose you have a cubic equation. Definitely, if one root is -1 plus I, the other has to be -1 minus root. That means if a plus ib is one root, a minus ib has to be another root. Here, if a plus root b is one root, a minus root b has to be the another root. So either they occur in pairs. So degree has to be more than, equal or more than 2. Degree of the equation whose roots are complex or irrational. Okay, right? Let us see one tool to find the roots whose roots are either complex or irrational, right? That tool is also a part of synthetic division. Sanchikta Bhagahar. In the first part, we have divided the polynomial or divided the expression, polynomial expression
by x minus a and got the quotient and remainder. Okay. Now in the second part, fx a polynomial, we divide by x square minus px minus q and get the remainder and get the quotient and remainder. Okay. ఈ సంక్షిప్త భాగాహారాన్ని మనం మొదటిగా ఒకటి నేర్చుకున్నాం. ఏం నేర్చుకున్నామంటే ఒక బహుపదిని x మైనస్ ఏతో భాగిస్తే వచ్చే విభక్తాన్ని శేషాన్ని కనుక్కోవడం నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు మనము ఇదే పాలినామియల్ ని, ఇదే బహుపదిని ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ పిఎక్స్ మైనస్ క్యూ తో భాగిస్తే వచ్చే విభక్తాన్ని శేషాన్ని కనుక్కోవడానికి వాడదాం. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఇది చూపిస్తాను. Let us take an example and see this. Let the polynomial be 2x power 5 minus 3x power 4 plus 5x cube minus 3x square plus 7x minus 9. We shall divide this by x square minus x minus 3. Okay. So what we have to do is we just have to draw a line like this. Okay. And here what is p? P is equal to -1. Q is equal to 3. If you compare with this, దీంతో పోలిస్తే p విలువ 1, ఇది 3. ఈ 1, 3 ఇక్కడ రాసుకుందాం. ఓకే. అండ్ విల్ పుట్ 3 zeros here. ఈ 3 జీరోలు పెట్టేయండి ఇక్కడ. అలాగే ఇక్కడ ఒక 0 పెట్టేయండి. సారీ, లెట్ us write the coefficients. ముందుగా మనం let us write the coefficients. What are the coefficients? 2, -3, 5, -3, 7 and -9. ఏదైనా గుణకం కానీ లేనట్లయితే ఆ బహుపదిలో ఎక్స్ స్క్వేర్ పదం కానీ ఎక్స్ పదం కానీ లేకపోతే దాని గుణకాన్ని మనం 0గా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే. ఇక్కడ నుంచి p is equal to 1, q is equal to 3. 1, 3 ఇలా రాసుకోండి. ఓకే. ఈ సెకండ్ లైన్ కి 1 రావాలి. 1 ఇక్కడ, 3 ఇక్కడ, 3 ఇక్కడ రాసుకోండి. ఈ 2 0 పెట్టుకోండి. తర్వాత ఇక్కడ ఒక 0 పెట్టుకోండి. తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక 0. ఇది ఎప్పటికీ కూడా ఇలాగే పెట్టుకోవాలి. 0, 4 0 ఇలాగే ఇదే విధంగా పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు 2 + 0 + 0 is 2. ఈ 2 × 1 ఇక్కడ రాసుకోండి. 2. ఓకే. 2 × 1 is 2. -3 + 2 is -1. Okay. Now you multiply 3 with this 2 and write here. 1 with this -1 and write here. Okay. ఏమైంది? 1 × -1 ఇక్కడ రాసాము. 3 × 2 6 ఇక్కడ రాసాము. Add, you will get it 10. అంతేనా? 5, 6, 11, 11 - 1 10 వస్తుంది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? 1 × 10. 1 × 10 you write here. Okay. And 3 × -1. 3 × -1 ఎక్కడ రాస్తారు? ఇక్కడ రాస్తారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ మీకు 4 వస్తుంది. ఇప్పుడు 1 × 4 ఎక్కడ రాయాలి? ఇక్కడ రాయాలి. 3 × 10 ఎక్కడ రాయాలి? ఇక్కడ రాయాలి. సో ఎంత అవుతుంది? 41 అవుతుంది. ఓకే. ఇప్పుడు మళ్ళీ 1 × 41 ఎక్కడ రాస్తారు? దీనికి అవసరం లేదు ఇంకా. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 0 పెట్టేసాం కదా, ఇంకా దీన్ని అలా వదిలేయండి. 3 × 4 12 రాయండి ఇక్కడ. ఓకే. ఇలా రాసిన తర్వాత ఈ రెండింటిని కూడితే మీకు 3 వస్తుంది. యాడ్ these two, you get. Take the last 2 drops. This is the remainder. What is the remainder? Remainder is equal to 41x + 3. Remainder is 41x + 3. Okay. Because you are dividing by x square, your remainder will have a x term. 41x + 3. What is q of x? Q of x is equal to constant, x coefficient, x square coefficient, x cube coefficient. Okay. 2x cube minus x square plus 10x plus 4. This is q of x. Is it not? Because you are dividing the 5th degree equation by a 2nd degree equation, you are getting the quotient as 3rd degree. Is it not? And the remainder is the 1st degree. Did you understand? This is how you divide a polynomial by x square minus x minus 3. That is of the form x square minus bx minus 3. Okay. Is it okay? With the help of this division, we shall find out the roots of the given equations. Okay. Shall we continue?
Okay. Now we'll do problems from exercise 4C. Okay. Second section. I'm doing the first problem for you. Solve the equation x power 4 plus 2x cube minus 5x square plus 6x plus 2 is equal to 0, given that 1 plus I is one of its roots. Means one of its roots. ఒకటి ప్లస్ ఐ ఒక మూలంగా కలిగిన సమీకరణం x power 4 plus 2x cube minus 5x square plus 6x plus 2 is equal to 0 ను సాధించండి. Okay. Now, given equation is x power 4 plus 2x cube minus 5x square plus 6x plus 2 is equal to 0. And one of its root is 1 plus. Now, what we learned previously in the beginning of the class, whenever 1 plus I is a root, its conjugate is also a root of the equation. So, this implies 1 minus I is a root of the given equation. Is it not? Okay. So, x minus 1 plus I and x minus 1 minus I are factors of, let this equation be 1. Okay. The equation 1. This implies x minus 1 minus I and x minus 1 plus I are factors of the equation 1. What does this imply? The product is also a factor, is it not? If these two are implies x minus 1 minus I into x minus 1 plus I, product of the factors, is also a factor of 1. Okay. What is this? Let this be A, let this be B. Let this be A, let this be B. A minus B into A plus B is A square minus B square. Okay. Is a factor of 1. What does this imply? A minus B whole square formula. X square minus 2x plus 1 minus of minus 1 is a factor of 1. This implies x square minus 2x plus 2 is a factor of 1. So, I have to find the remaining factors to solve the equation. Okay. So, let us use synthetic division now. What is the value of p from here? If you compare this by x square minus px minus q, the coefficient of x is p minus p. So, p is 2 and q is minus 2. Is it not? The constant here is minus q. The constant here is plus 2. So, q is equal to minus 2. Now, let us do synthetic division. Okay, now? Shall we go for the synthetic division, which we have learned, no? What are the coefficients? 1, 2, minus 5, 6 and 2. These are the coefficients of the polynomial. We are dividing it by x square minus 2x plus 2. Is it not? So, we are writing 2 here and minus 2 here. P, Q. We have to put a 0 here
0 here and a 0 here and a 0 here. Is it not? No. 1 plus 0 is 1. 1 into 2 is 2. Okay. 2 plus 2, 4. 2 into 4, 8. Minus 2 into 1, minus 2. 8 minus 5 is 3. 3 minus 2, 1. 1 into 2, 2. Minus 2 into 4, minus 8. Okay. This gives you 0. 2 into 0 is 0. Minus 2 into 1 is minus 2. Okay. Minus 2 plus 2 is 0. So what is the remainder? 0, because this is a factor. Is it not? This is a factor of the given equation, given polynomial. That is why the remainder you are getting is 0. The quadratic, what is the quotient? Quotient you are getting is x square plus 4x plus 1. So what is the equation we have? What is the polynomial we have? X power 4 plus 2x cube minus 5x square plus 6x plus 2 is equal to 0 is the given equation. So what are the factors for this? X square minus 2x plus 2 and x square plus 4x plus 1. These are the two quadratic factors, right? Let us go further. So we already know x square minus 2x plus 2 into x square plus 4x plus 1. Okay. We know the factors of this as x minus 1 plus I and x minus 1 minus I. The factors you are going to get this. Now what are the factors of this? Let us do here. X square plus 4x plus 1. What are the... So what are the roots of this? X is equal to minus 4. Okay, let us do it here too. Plus 2 into this. Okay. Now we know the roots of this equation. We have to find out this roots of this quadratic equation. X square plus 4x plus 1 is equal to 0. So what are the roots? X is equal to minus 4 minus b plus or minus under root b square minus 4ac by 2a. So this is equal to minus 4 plus or minus under root 16 minus 4 by 2. This is equal to minus 4 plus or minus root 12 by 2. This is equal to minus 2 plus or minus 4 plus or minus 2 root 3 by 2. This is equal to plus or, This is equal to minus 2 plus or minus root 3. Okay. So what are the roots now? Roots are 1 plus I, 1 minus I, minus 2 plus root 3 and minus 2 minus root 3 are the roots of the given biquadratic equation. Biquadratic is 4 roots. Biquadratic means you should have 4 roots. These are the 4 roots you are having. See, whenever plus root 3 is a root, minus root 3 is also a root. Minus 2 plus root 3 is a root. Minus 2 minus root 3 is a root. So they come in pairs. జంటగా వస్తాయన్నమాట మూలాలు. ఎప్పుడైతే సంకీర్ణ సంఖ్యలు కరణలు గణకలు అయితే మూలాలు అయితే సమీకరణానికి అవి ఎప్పుడు జంటగానే వస్తాయి. సింథటిక్ డివిజన్ ఎలా చేయాలో అర్థమైంది కదా. ఈ 1 2 మైనస్ 5 6 2 అనే గుణకాలు రాసాం. ఈ 2 మైనస్ 2 పీ క్యూ విలువలు, పీ విలువ మైనస్ 2 క్యూ విలువ పీ విలువ ప్లస్ 2 క్యూ విలువ మైనస్ 2 ఆ రెండు రాసుకున్నాక ఈ సున్నాలు ఎప్పుడు ప్రతిసారి పెట్టాల్సిందే. ఇక్కడ ఈ 4 సున్నాలు పెట్టిన తర్వాత ఏం చేయాలి? ఇది 1 వస్తుంది. ఇక్కడ వీటిని కూడితే 1 ఇంటూ 2 2, 2 ప్లస్ 2 4, 4 ఇంటూ 2 8, మైనస్ 2 ఇంటూ 1 మైనస్ 2. సో ఇక్కడ 1 వచ్చింది. మళ్ళీ వీటిని కూడితే 2 ఇంటూ 1 2, మైనస్ 2 ఇంటూ 4 మైనస్ 8. వీటిని కూడితే 0 వచ్చింది. 2 ఇంటూ 0 2 అవుతుంది. మైనస్ 2 ఇంటూ 1 మైనస్ 2 అవుతుంది. ఇక్కడ ఎప్పుడైనా శేషం 0 అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది కారణాంకమైంది. ఈ బహుపదికి కారణాంకము లేదా ఈ సమీకరణానికి మూలాలు 1 ప్లస్ ఐ 1 మైనస్ ఐ అయినాయి కాబట్టి ఇక్కడ శేషం 0 వచ్చింది. సో ఈ విభక్తం ఏంటి? వర్గ సమాసం. ఈ వర్గ సమాసాన్ని మనము కారణాంకాలుగా విడగొడితే మనకి వచ్చేసినట్లే. ఏ వచ్చినట్లు? మూలాలు వచ్చినట్లు. మూలాలు రావడానికి
ఈ వర్గ సమాసాన్ని తీసుకొని ఈ వర్గ సమీకరణాన్ని లేదా సమీకరణాన్ని తీసుకొని సాధిస్తే వచ్చేస్తుంది. వర్గ సమీకరణాన్ని తీసుకొని సాధిస్తే వీటికి మూలాలు వచ్చినాయి -2 + or -√3. సో మొత్తం 4వ తరగతి సమీకరణం కాబట్టి 4 మూలాలు ఉంటాయి. 1 + i 1 - i -2 + √3 -2 -√3 are the roots. Okay, let us do one more problem. Okay, let us go for one more problem from your textbook. Exercise 4C. Exercise 4C. One more problem is solve x power 4 plus -6x cube plus 11x square minus 10x plus 2 is equal to 0, where one of its roots is 2 + √3. Okay. ఈ సమీకరణానికి ఒక మూలం 2 + √3 అయితే మిగిలిన మూలాలు కనుక్కోండి. As we already know, if 2 + √3 is a root of the equation 1, 2 - √3 is also a root. That is, x minus 2 + √3, x minus 2 - √3 are factors of 1. Okay. Implies x minus 2 minus √3, x minus 2 plus √3, x minus 2 plus √3 are factors of. So this implies the product is also is a root of, sorry, is a product of, is factor of 1. So this is AB, this is AB. So A square minus B square minus √3 whole square is a factor of 1. Okay. So what is this? This is x square minus 4x plus 4 minus 3 is a factor of 1. This implies x square minus 4x plus 1 is a factor of 1. So one can be written as, what is 1? X power 4 minus 6x cube plus 11x square minus 10x plus 2 is equal to 0. This is 1. Okay. Now by synthetic division, let us divide this by x square minus 4x plus 1. X square minus 4x plus 1. So what is the p value of p is 4, q is minus 1. So let us write 1, the coefficients -6, 11, -10, 2. So 4 and -1, 0, 0, 0, and this is 0. Now do the synthetic division to get the quotient. 1 into 4 is 4, -2, -8, 3. 1 minus 1 into -2, 2. -1 into -2 plus 2. So 13 minus 8 is 5. 4 5 is 20. -1 into -2. So yeah, we got a mistake here.
4 into minus 2 is minus 8. Minus 1 into 1 is minus. So 11 minus 9 is 11 minus is 2. Okay. 4 into 2 is 8. Minus 1 into minus 2 is plus 2. So this becomes 0. This is 0 already. Minus 1 into 2 is minus 2. So you will get a 0 as remainder. So what is the quotient? Quotient is x square minus 2x plus 2. Okay. If you get the roots of this quadratic equation, you are through. Is it not? So what are the roots of this quadratic equation? X is equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac by 2a. This is equal to 2 plus or minus under root 4 minus 8 by 2. So this is equal to 2 plus or minus root of minus 4 by 2. This is 2 plus or minus 2i by 2, which is equal to 1 plus or minus I. Is it not? So what are the roots now? Therefore, roots of 1 are 1 plus I, 1 minus I, 2 plus root 3 and 2 minus root 3. Fourth degree equation, you got 4 roots. Did you understand this? Now, practice the problems from exercise 4C from your textbook. This will be the assignment for today. Okay, girl. Okay, students. Let us meet in the next class. Thank you.